friends, welcome back to Vedavyas YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ. సో దానిలో వాట్ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ అని ఒక వీడియో చేసామండి. నెక్స్ట్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలో ఇంకొక వీడియో చేసాం. నెక్స్ట్ టుడే హౌ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ ఫార్ములాని డిస్టెన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేటువంటి మెథడ్స్లో ఫార్ములాస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూస్తున్నామండి. టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్, అందులో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్లో ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుంటూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది టుడే డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో మన ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మా వీడియో చూస్తున్నటువంటి వ్యూవర్స్ అందరికీ మా వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. సో వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే అండి. హియర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ గివెన్ బిలో. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చారండి, పెయిర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ద ఫస్ట్ వన్ -2, 0 and -6, 0. Find the distance between that point. -2, 0 and -6, 0. సో ఇక్కడ మనకు మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని ఫార్ములాస్ నేను లిస్ట్ ఇచ్చున్నానండి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 - x2 ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను. మాడ్యులస్ ఆఫ్ y1 - y2 ఇంకొక ఫార్ములా ఇచ్చాను. రూట్ ఆఫ్ x² + y² ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను. అండ్ రూట్ ఆఫ్ x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్. ఇలా మీకు ఫార్ములాస్ ఇచ్చానండి. ఏ ఫార్ములాని ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తాము అని ఇచ్చాను. ద ఫస్ట్ వన్ x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్. The 2 points lies on the x-axis, or the 2 points parallel to x-axis. So x1 - x2 అనేటువంటి పాయింట్ on the x-axis, 2 points x-axis మీద ఉన్న లేదా parallel to x-axis అంటే y కోఆర్డినేట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ ఫార్ములా y1 - y2. The 2 points lies on y-axis. On y-axis means x coordinates 0 or parallel to y-axis. So parallel to y-axis means x coordinates are equal. So x coordinates 0 ఉన్న లేదు ఈక్వల్గా ఒకే నెంబర్ ఉన్న 2 పాయింట్స్లో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ దిస్ వన్ x² + y². One is the origin and one is the x, y. సో ఆరిజిన్ వన్ పాయింట్ ఆరిజిన్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి x, y ఉన్న డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇంకొక సిచ్యువేషన్ x, 0 అండ్ 0, y 2 పాయింట్స్ ఇస్తే అప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తామండి. సో ఈ పాయింట్స్ ఆ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములాని. అండ్ ఇది ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చండి ఈ ఫార్ములాని. రూట్ ఆఫ్ x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఇన్ ఎనీవేర్. సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. ఇది మనకి యూజ్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి ఈ పాయింట్స్ చూడండి. ఇన్ దిస్ 2 పాయింట్స్ y కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ 0. y కోఆర్డినేట్స్ 0 మీన్స్ దే ఆర్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్. సో -2, 0 and -6, 0 lies on x axis. So the 2 points lies on x axis. So therefore 2 points lies on x-axis. Distance formula. Between x1, 0 and x2, 0. So the distance between the 2 points x1, 0 and x2, 0 equal to modulus of x1 - x2 or x2 - x1 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. So the 2 points lies on x-axis
on x-axis means y coordinate 0 or parallel to x-axis. So parallel to x-axis means the 2 points x y coordinates is the same. So ఈ two situations లో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి what is the distance between minus 2 comma 0 and minus 6 comma 0? Minus 2 comma 0 and minus 6 comma 0. What is the x1? The first point is x1 and it is x2. So x1 minus x2 modulus of equal to x1 minus 2 minus formula lo unde minus andedi and x2 minus 6 minus of minus 6 minus 2 minus of minus 6. So appudu ela calculate cheyalani? Minus 2 minus into minus plus 4. Now 4 minus 2 2 and 4 minus 2 2 modulus of 2. So modulus నుంచి outside లోకి వస్తే 2 units. So inside లో negative వచ్చినా positive వచ్చినా you take positive value only. So it's a 2 units. So ఈ ఫార్ములాని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్లో x1, 0 x2, 0 ఇలా ఉన్నా ఓకే. x1, y and x2, y. సో ఈ టూ సిచ్యువేషన్కి x1 minus x2 ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. మోడ్యులస్ ఆఫ్ x1 minus x2 అంటే 2 పాయింట్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి? x1, 0 and x2, 0 ఉన్నా ఓకే. x1, y x2, y అంటే y కాన్స్టెంట్ y కోఎఫిషియెంట్ సేమ్ ఉన్నా ఓకే. అప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. సో అలాంటి ఫార్ములా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. y x కోఎఫిషియెంట్ minus 2, 0 and minus 6, 0. Next one 4, 0 minus 4, 0 and 6, 0. So what is the distance between minus 4, 0 and 6, 0? So ఇక్కడ కూడా y coordinates zeros. Y coordinates zeros అంటే they are lies on x-axis. Lies on x-axis అంటే modulus of x2 minus x1 ఫార్ములా. సో అప్పుడు ఏమొస్తుందండి? modulus of x1 it is x2. x1 minus 4 minus ఫార్ములాలో ఉన్న minus x2 6. x1 minus x2. ఫస్ట్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి x కోఆర్డినేట్ x1, సెకండ్ పాయింట్లో ఉన్న x కోఆర్డినేట్ x2. x1 minus x2 minus 4 minus 6. So that both are equal కాబట్టి that equal to minus 10. So minus 6, minus 4, minus 6. Both are the same symbols. Same symbols ఉంటే యాడ్ చేయాలి. Different symbols ఉంటే subtract చేయాలి. Here both are the same symbols. So add them. Minus 4 and minus 6 equal to minus 10. Now this symbol is the modulus. Modulus means inside of the number is the positive or negative. You take positive only. So that is equal to 10 units. So the distance between the minus 4, 0 and 6, 0 is the 10 units. Okay అండి. నెక్స్ట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంకెక్కడ ఉంది చూడండి. 4, 0 and 8, 0. So what is the distance between the 2 points? 4, 0, 8, 0. It is x1. It is x2. So 4 minus 8. x1, x2. 4 minus 8. 4 minus 8 means minus 4. 4 and 8. One is the positive, one is the negative. So subtraction. Here both are the positive negatives. So addition. Here one is the positive, one is the negative. So subtraction. So here also one is the positive, one is the negative. Subtraction. But highest symbol is the negative. So we take negative answer. So 4 minus 8 is minus 4. Next modulus means take outside only positive value. So this is a 4 units. So the distance between the 4, 0 and 8, 0 is 4 units. At the same, this one only 2, 0. Sorry. ఇక్కడ చూడండి 8, 3 and minus 4, 3.
y కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ద సేమ్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ ఫార్ములాని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను, లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆర్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీన్స్ y coordinates are equal. Now in this problem y coordinates are equal. So using that same formula. So అప్పుడు ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని, modulus of 8 minus 4 minus of minus 4. So 8 minus of minus 4. So minus of minus ఏమవుతుంది, plus 4. 8 plus 4. So that is equal to 12 units. Answer is 12. సో మనం పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి మాడ్యులస్ నుంచి అవుట్ సైడ్ తీసుకున్న పాజిటివ్ ఆన్సరే వస్తుంది. సో ఇది మనం ఇలా డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్ములాని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 ఆర్ x1 మైనస్ x2 ఆర్ x2 మైనస్ x1 ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములాస్ని, ద 2 పాయింట్స్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్. ఆన్ x యాక్సిస్ అంటే y కోఆర్డినేట్ 0 ఉంటుంది. సో 2 పాయింట్స్లో y కోఆర్డినేట్ 0 ఇచ్చినా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ దే ఆర్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్. సో ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ మీన్స్ y కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ద 2 పాయింట్స్ y కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో 2 పాయింట్స్లో y కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లైక్ దిస్ వన్. ఇలా ఇచ్చినా మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. సో ఇంకెక్కడ ఉన్నాయో చూడాలి అండ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇంకెక్కడ లేవండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక ఫార్ములా ఒక ప్రాబ్లమ్ మాత్రం ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీట్గా స్టెప్స్ అన్ని నీట్గా రైట్ చేసి నెక్స్ట్ నుంచి నేను ఇచ్చేస్తాను. అంటే మీకు కావాలంటే మీ స్టెప్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి. సో ఇలా మీరు నోట్ చేసుకుంటే స్టెప్స్ అన్ని మీకు స్టెప్స్ అన్ని నీట్గా రైట్ చేసుకోవచ్చు. నేను క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇచ్చాను. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫార్ములా మోడ్యులస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y2. ఈ ఫార్ములాని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, సో ఈ ఫార్ములాని ఎప్పుడు చేయాలి, ద 2 పాయింట్స్ లైస్ ఆన్ y యాక్సిస్. ఆన్ y యాక్సిస్ x కోఆర్డినేట్ ఇస్ 0. సో కాబట్టి 0, y1 and 0, y2 like this one. 0, y1 and 0, y2 అంటే x కోఆర్డినేట్స్ 0 ఇచ్చిన ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ సెకండ్ కేస్ x coordinates is the same, x, y1 and x, y2. సో ఇక మనం టూ రెండింటిలోనే x మాత్రమే ఉందండి, అంటే the two are equal numbers. సో parallel to y axis x coordinates are 0. So x coordinates are equal. So 2 points lies on y axis, x coordinates is the 0. Parallel to y, the 2 points lies are parallel to y axis, x coordinate is equal. అంటే 0 కాకుండా ఒక వేరే నెంబర్ ఉన్న రెండు ఈక్వల్ నెంబర్స్, అంటే ఒక 2 కోఆర్డినేట్స్లో x కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ టు 2 పాయింట్స్లో. సో దే ఆర్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ చూడండి, 0, 2 అండ్ 0, 7. సో చూడండి రెండిట్లో x కోఆర్డినేట్స్ ఏముందండి. సో కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. So distance between 0, y1 and 0, y2. So ఆ ఫార్ములా ఆ పాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, 0, y1 ఫస్ట్ వన్ y1 అండ్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ y2. 0, y1 అండ్ 0, y2. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, మోడ్యులస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y2. y1 మైనస్ y2 వేయచ్చు, ఆర్ y2 మైనస్ y1 కూడా తీసుకోవచ్చు, మోడ్యులస్ ఇచ్చాం కాబట్టి. సో మీ ఇష్టం, మన ఇష్టం ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు అని. నౌ వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 0, 2 and 0, 7. 0, 2 and 0, 7. So modulus of y1 minus y2. y1 అంటే ఏంటండి 2 minus y2
7. Modulus of 2 minus 7. So 2 is the positive, 7 is the negative. So one positive, one negative. ఏం చేయాలి మనం? Addition or subtraction? What are you doing here? Addition or subtraction? So one positive, one negative, so subtraction. So 7 minus 2, 5. 7 minus 2, 5. But minus is the highest. Positive 2, negative 7. 7 is the highest, sorry. Minus highest, so minus 5. Modulus of minus 5. Modulus means the inside of the number is the positive or negative. You take positive only. So you take 5 only, 5 units. So the distance between the 2 points 0, 2 and 0, 7 is 5 units. Okay అండి. సో ఒక ప్రాబ్లం నీట్గా స్టెప్స్ అని ఇచ్చాకండి. రిమైనింగ్ స్టెప్స్ తగ్గించుకుంటూ నేను ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తాను అండి. మీరు కావాలంటే స్టెప్స్ నీట్గా రైట్ చేసుకోండి. సో ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది, ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం. సారీ. సో అలాంటివి ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ 0 ఉన్నటివి. ఇదిగోండి 0, -3 and 0, -8. So distance between 0, -3 and 0, -8. So how to calculate this distance? Same formula. This is y1 and it is y2. So formula modulus of y2 minus y1 or y1 minus y2. So y1 minus 3 minus formula minus y2 one more minus 8. So y1 minus 3 minus formula minus and y2 minus 8. So minus of minus 8 plus 8. So that is equal to minus 3 plus 8. Minus of minus ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. So minus of minus plus 8. Now 8 minus 3. 5 units. 8 minus 3 equal to 5. So modulus inside negative or positive, you take positive only. So 5 units. Okay అండి. So distance between the 0, 3 and 0, -8 is 5 units. So ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ మోడల్ మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ మోడల్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ x² + y². ఈ ఫార్ములాని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? One point is the origin and second point is x1, x, y. ఒక పాయింట్ ఆరిజిన్ ఇచ్చి సెకండ్ వేరే పాయింట్ ఏదైనా ఇస్తే అప్పుడు మనం ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు, రూట్ ఆఫ్ x² + y². సో అలాగే x, 0, 0, y అంటే 2 పాయింట్స్లో వన్ పాయింట్లో x కోఆర్డినేట్ 0 అండ్ అదర్ పాయింట్లో y కోఆర్డినేట్ 0 అవ్వాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. వన్ పాయింట్ x కోఆర్డినేట్ 0, సెకండ్ పాయింట్ y కోఆర్డినేట్ 0లో కూడా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. సో అలా ఉన్నటువంటివి ఏమి ఉన్నాయి? నౌ హియర్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ చూసుకున్నాను. f 2, 0, 0, 4 అంతేనా అండి? సో అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంది? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2, 0 and 0, 4. ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు? x, 0 and 0, y మోడల్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ మోడల్లో ఇప్పుడు ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి? రూట్ ఆఫ్ x² + y². సో రూట్ ఆఫ్ x² + y². సో దిస్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. x 2, x coordinate and y 4. So it is a 2 square. X means 2, y means 4, 4 square. 2 square value. 2 square means 2 into 2, 4.
plus 4 square, 4 into 4, 16. So that is equal to root 20 units. Okay, so the distance between the 2 comma 0 and 0 comma 4 is root 20 units. సో దాన్ని ఇంకా ఇంకొక వేలో కూడా రైట్ చేయొచ్చండి. రూట్ 20ని ఇంకా మనం చేంజ్ చేసుకుంటే, సో 2 into 2 into 5, 20 can be split as 2 into 2 into 5. So here 2 is repeated 2 times, so that means it exists the square root. Out of 1 time square root is 1, 2. Inside of 2 to 4 square root is 2. But 5 only 1 time, so it's not exist the square root. So using root 5 only. So root 20 can be is a pure surd. It can be changed as a mixed surd. Pure surd to mixed surd change చేస్తున్నాం. Pure surd to mixed surd means it can be split as a product of prime factors. Is a second order surd. Second order surds means quadratic surds. Quadratic surds అంటే ఇన్సైడ్ లో ఏ నెంబర్ అయినా 2 times రిపీట్ అయితే యూ టేక్ 1 time outside. సో 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి 1 2 is the square root. ఈ 2 సో అవుట్సైడ్ కి వెళ్తే అంటే స్క్వేర్ రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. సో 2 2 4 కాబట్టి 4 square root is 2. సో 2 into root 5. 2 root 5 units. సో ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా రూట్ 20 ని కూడా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో అలాగే ఇంకేమైనా ఉన్నాయో చూడండి, దాంట్లో మనం యూజ్ చేసేటువంటివి ఇదిగోండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 0 0 and 7 comma 4. So 1 point origin, 1.7 comma 4. And by using this model x00 and 7 comma x comma y. So ఈ సిచ్యువేషన్ కూడా ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అంటే ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్? ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ ద ఎక్స్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ ద వై. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ ఎక్స్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ వై. సో 7 square plus 4 square. What is the 7 square value? 7 square means 7 into 7. 7 sevens 49. So 49 plus 4 square. 4 square means 4 into 4. 4 4s 16. So 49 plus root 16 add చేస్తే root of 65 units. Okay, this is a root of 65 units. In case it can be split as a prime factors, it can be divided as 13 5 65. 13 prime number and 5 also prime number. Only product of two numbers గా write చేస్తున్నాం. The two numbers does not exist the square roots. సో కాబట్టి దానికి మనం మిక్స్డ్ సర్డ్కి చేంజ్ చేయలేము. అంటే ఇక్కడ మనం రూట్ 20ని 2 root 5గా రైట్ చేసాం కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను రైట్ చేయలేము కాబట్టి లీవ్ ఇట్. సో ఒక వరకు వదిలేస్తున్నామండి. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఇవి అన్ని సిచ్యువేషన్స్లోనూ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి lies on x axis are parallel to x axis, lies on y axis are parallel to y axis. One is 0, one is x comma y. సో ఇలా మనం 3 ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసామండి. ఈ 3 ఫార్ములాస్కి డైరెక్ట్గా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. సో ఆ 3 ఫార్ములాసే కదా, ఆ 3 సిచ్యువేషన్స్ లేనటువంటి పాయింట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 2, 8, 6 ఏ కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ అవట్లేదు, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ కానీ వై కోఆర్డినేట్స్ కానీ ఈక్వల్ అవట్లేదు. పోనీ అలా అని చెప్పి ఏబీ జీరోస్ కూడా లేవు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్ములాని ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అండి. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలో ఆ ఫార్ములాను కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫార్ములా
రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములాని ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ అంటే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ అంటే వాటి స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ ఫార్ములాస్ ఆ కండిషన్స్లోనే యూజ్ చేయాలి. బట్ ఈ ఫార్ములా మాత్రం ఏ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసినటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ ఫార్ములాను కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఒక్క ఫార్ములా మీకు కానీ గుర్తుంటే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. బట్ ఇది కొంచెం స్టెప్స్ ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే. అక్కడ మిగతా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ తక్కువ వస్తుంది. ఓకే అండి, సరే ఓకే, ఈ ఫార్ములాని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ x1 y1 x1 y1. ఫస్ట్ పాయింట్ x1 y1. సెకండ్ పాయింట్ x2 y2. ఫస్ట్ పాయింట్ x1 y1 అండ్ సెకండ్ పాయింట్ x2 y2. బట్ సమ్ మెంబర్స్ ఇలా తీసుకుంటారండి, x1 x2 అని ఇలా చేసుకునేస్తారు. అంటే ఇట్స్ ఎ రాంగ్, అలా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఎనీ కోఆర్డినేట్ ఎనీ పాయింట్ 2 కోఆర్డినేట్స్, 1 is the x, 1 is the y. సో ఇక్కడ రెండింటిలోనే మనం xi తీసుకుంటున్నాం, x1 x2 అని. సో రెండు xే ఉండవండి, 1x 1y ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ కాబట్టి x1 y1 అంటున్నాం, సెకండ్ పాయింట్ కాబట్టి x2 y2. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, square root of so this is the distance formula. Okay, ఈ ఫార్ములాలో వాట్ ఈస్ x1 x2, ఇది x2 minus x1 whole square అని చేయొచ్చు, లేదా x1 minus x2 whole square. సో ఏదో ఒక ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 or 2 1 2 or 2 1. x2 minus x1 అంటే ఇక్కడ కూడా y2 minus y1 రాస్తాం. ఇక్కడ x1 minus x2 తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా y1 minus y2 చేంజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇలా మన ఇష్టం ఏ ఆర్డర్లో తీసుకోవచ్చు. నౌ x2 minus x1 whole square. వాట్ ఈస్ x2 ఇన్ హియర్? x2 అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్, సెకండ్ పాయింట్లో x కోఆర్డినేట్. సెకండ్ పాయింట్ ఇది, దీని x కోఆర్డినేట్ -2. సో -2 మైనస్ x1 ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ 7, -2 -7 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో y సెకండ్ పాయింట్లో y 3 మైనస్ y1 8 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే అండి, సో x2 minus x1 whole square, x2 -2 minus x1 7. So -2 minus 7 whole square plus y2 3 minus y1 8. 3 minus 8 whole square. Now here -2 minus 7. Both are in the same symbols. Same symbols ఉంటే ఏం చేయాలి? If the both are in the same symbols, add them. So 2 and 7 9. So you add negative quotients. So -9 is the answer. Negative numbers యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెగటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. పాజిటివ్ numbers యాడ్ చేస్తే పాజిటివ్ ఆన్సర్. సో -2 -7 -9 whole square plus 3 -8. One is the positive, one is the negative. 3 positive, 8 negative. So 1 positive, 1 negative, then subtraction. So 8 minus 3, subtract 8 minus 3, 5. And minus is the big number, 3 is the small number, 8 is the big number, 8 symbol is the minus. So minus is the big number, కాబట్టి -5 వస్తుంది ఆన్సర్. So 3 minus 8 అంటే -5 whole square and square root of that answer. Okay అండి, now what is the -9 whole square? -9 whole square, -9 into -9, minus into minus plus 9 9s 81. So -9 whole square అంటే 81 plus -5 whole square. So -5 into -5, minus into minus plus 5 5s 25. -5 into -5 25.
సో ఇన్సైడ్లో నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ వచ్చినా స్క్వేర్ చేస్తానికి అవన్నీ పాజిటివ్గానే చేంజ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 81 ప్లస్ 25 ఈక్వల్ టు 106. సో రూట్ ఆఫ్ 106 యూనిట్స్. రూట్ ఆఫ్ 106 యూనిట్స్. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ అంటే ఈ ఫార్ములాని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్కైనా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే దీన్ని యూజ్ చేస్తే ఇలా 2-3 స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. సో వాటికి బిఫోర్ ఇచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ మన మైండ్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇదంటే 1 or 2 స్టెప్స్ వస్తాయండి. ఓకే అండి. సో ఈ ఫార్ములాని మాత్రం ఏ సిచ్యువేషన్కైనా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ అంటే మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Now the next question, -8, 6, 2, 0. So what is the distance formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is the distance formula. So ఈ ఫార్ములాలో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2 పాయింట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద x1 y1 x2 y2. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ -8, 6 and 2, 0. -8, 6 and 2, 0. సో ఫార్ములా ప్రకారం చేస్తే x2 అంటే ఏంది ఇక్కడ? x2 సెకండ్ పాయింట్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ x2. సో సెకండ్ పాయింట్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ 2 మైనస్ x1 ఫస్ట్ పాయింట్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ -8. సో 2 minus of -8 whole square plus next y2 minus y1 whole square 0 minus 6 whole square. ఓకే అండి. సో మన ఫార్ములాలో మనకి ఇచ్చినటువంటి 2 పాయింట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. నౌ హియర్ 2 minus of minus ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. సో 2 plus 8 10 square plus 0 minus 6 అంటే -6 whole square. 10 square 100 plus -6 whole square. -6 into -6. Minus into minus plus 6 36. -6 whole square means 36. So 100 plus 36. So 136. So 136 root of 136 units. Square root of 136 units. ఓకే అండి. సో అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అనేది. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అంటే root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So what is the x1 y1 and what is the x2 y2? In first point x1 y1 ఉంటుందండి. సెకండ్ పాయింట్ అయితే x2 y2 వస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ x1, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ y1. సెకండ్ పాయింట్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ x2, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ y2. సో ఈ ఫార్ములాస్లో ఈ పాయింట్స్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని వాటిని సింప్లిఫై చేసుకుంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హియర్ 4, 2 and 8, 6. 2 points 4, 2 and 8, 6. Now first identify what is the x1. x1 ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ is x1. So it is x1. And second coordinate is y1. First point second coordinate y1. So x1 y1. What about x2? Second point first coordinate x2
and second coordinate y2, x2 y2. Okay అండి, what is the distance formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay అండి, now substitute that all values. x2 8 minus x1 4 whole square plus y2 6 minus y1 2 whole square. Now what is the 8 minus 4? 4 square plus 6 minus 2, it is also 4 square. So that is equal to 16 plus 16, 32, root of 32 units. Root of 32 units. In case 32 ని 2 into 16 అని కూడా రైట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 16 exists the square root. So one number square root exist అయ్యేలాగా మనం రైట్ చేస్తే it can be product of a square root number and one is non-perfect square number. So 16 is a perfect square, so it exists, the square root is 4. 16 square root is 4. So 2 does not exist the square root, so root 2 as usually. So 4 root 2 units. Root 32 units or 4 root 2 units. So ఇలా మనం ఆ వాల్యూని డిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి, నా హియర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, వేర్ డస్ దీస్ పాయింట్స్ లైస్. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చామండి. ఫస్ట్ ఒక 4 పాయింట్స్, సెకండ్ ఒక 4 పాయింట్స్. ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ప్లేన్లో? ఆన్ x యాక్సిస్ ఆర్ ఆన్ y యాక్సిస్ ఆర్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్, థర్డ్ కోఆర్డినేట్ ఆర్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్. వేర్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్స్? సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ పాయింట్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్, y కోఆర్డినేట్ is 0. ఎనీ పాయింట్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్, y కోఆర్డినేట్ is 0. సో ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా y కోఆర్డినేట్ 0 ఉన్నట్టు ఉన్నాయి చూడండి. The first question, all y coordinates are zeros. So is all or lies on x axis. Because all y coordinates are 0. Any point lies on x axis, y coordinate is 0. So here all our y coordinates are 0. What is the lies on x axis? Next, any point lies on y axis, x coordinate is 0. Any point lies on y axis, x coordinate is 0. So ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడాలంటే పాయింట్స్ x coordinate 0 అయినట్టు. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ x coordinate 0. So it is a lies on y axis. It is a lies on y axis because all x coordinates is 0. X coordinate 0 means it lies on y axis. ఓకే అండి, ఓకే అండి, ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే అండి, నా హియర్ హౌ విల్ యూ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఇన్ విచ్ x or y coordinates are equal but not zeros. So third question, how will you find the distance between 2 points in which x or y coordinates are equal but not zeros? అంటే 2 పాయింట్స్లో x కోఆర్డినేట్స్ కానీ ఈక్వల్ అయితే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? అండ్ ఒకవేళ x కోఆర్డినేట్స్ కాకుండా y కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ అయితే హౌ టు ఫైండ్ దట్? సో ఇప్పుడు దాన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. ఇఫ్ x కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ సేమ్, అంటే x కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ ఉంటే x, y1 అండ్ x,
y2 రెండిట్లోనే x కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ ఉన్నాయండి x, బట్ y కోఆర్డినేట్స్ డిఫరెంట్ y1 y2. సో x కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ ఉంటే if x coordinates are the same, by using the formula సో ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని. x కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ ఉంటే x కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ మీన్స్ ఇస్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. అప్పుడు x మైనస్ x తీసుకున్నాం, ఒకవేళ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం తీసుకుంటే x1 మైనస్ x2 అంటే x మైనస్ x అవుతుంది, అంటే ఇట్స్ 0 అయిపోతుంది. సో అంటే y1 మైనస్ y2 మాత్రమే వస్తుంది. సో అలాంటి ఫార్ములా మనకి ఏముందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y2. ఇఫ్ x కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ద సేమ్, then by using the formula y1 minus modulus of y1 minus y2, find the distance. Okay, if y coordinates are same, అంటే ఎలా ఉంటాయి? x1, y అండ్ x2, y ఇలాంటి సిచ్యువేషన్, ఇలాంటి పాయింట్స్ ఉంటాయండి. ఇలా ఉంటాయి పాయింట్స్. సో అప్పుడు ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1. సో x కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ y2 మైనస్ y1 ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ y కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం డిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. ఏ కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ ఉంటే ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఇంకొక విధంగా, ఇఫ్ 2 పాయింట్స్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్, హౌ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. రాము సేస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ px1 y1 from origin is equal to root of x1 square plus y1 square. Root of x1 square plus y1 square. Do you agree with Ramu or not? Why? In case you agree, what are the reasons? If you does not agree, what are the reasons? Next, Ramu also write the distance formula as AB is equal to x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1 whole square. Why? So both are correct ways. Both are correct. Both situations are correct. Why? Actually, distance formula. Root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. మీకు ఫస్ట్ అని చెప్పాను, ఈ ఫార్ములాని ఏ సిచ్యువేషన్కైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ అంటే మీకు ఏ ఫార్ములాని ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేయాలో మీకు అండర్స్టాండ్ కాకపోతే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చండి? ఫ్రమ్ 0 0 to x, y. From 0 0 to లేదా x1 y1. So అంటే the first one is it is x1 y1 and it is x2 y2. Now substitute the x1 y1 plus x1 y1 and x2 y2 plus 0 0. So first question, x1 plus x1 minus x2 equal to 0. x1 minus x2 whole square, x1 minus 0 whole square plus y1 minus y2 0. So substitute that formula, x2 comma y2 plus 0 0. So x1 minus 0 and x1 square. So x1 square, y1 minus 0 means y1. So y1 square. So both are correct ways. So directly ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటే దాని నుంచి ఈ ఫార్ములా ప్రూఫ్ వస్తుంది. ఓకే అండి. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ వేస్.
సో మీకు 2 ఫార్ములాస్లో ఏ ఫార్ములాని యూస్ చేసినా కరెక్ట్ ఆన్సర్. బికాస్ ఈ ఫార్ములా ఆల్ సిచ్యువేషన్స్లో యూస్ చేసి డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని దాంట్లో మనం 1.00 తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సెకండ్ వన్ వీ గెట్ ద సెకండ్ ఫార్ములా. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్? ఏ ఫార్ములాని ఏ సిచ్యువేషన్స్లో యూస్ చేస్తే ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఏ సిచ్యువేషన్ మనకు అండర్స్టాండింగ్ కానప్పుడు ఏ ఫార్ములాని యూస్ చేయాలి. సో ఈ ఫార్ములాని ఎనీ సిచ్యువేషన్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాని మీరు ఎప్పుడైనా యూస్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే అండి. సో రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ అని ఆ సిచ్యువేషన్స్ చేసుకొని మనం యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. సో మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ బై బాయ్.